Mama kwa baso aba wiase nyina nwumre no Naket Kasiebo Naket papa bi enaja ye debremu kan wo Facebook ai Adom 106.3 FM na fe YouTube so Adom 106.3 FM ne nsam no ye mfa nso mu Anyway, some of the Bram de Edimo Cotton Ebi and say, or so for Fra, ye know, so Mramhe and Sass in form of good and some son, dear to ya. Say lithium, my yahu or memono, and when shall ye be a bang ye be or better say, or man for Ancasancasa, ebedi son fasubum. Man penny that abed ya train a dear to just say a bibi mine, a dear was say a may niku humpa, and a second mamming cabby, a baba home buying, it's answer no, and a yama a bibi mine. Or man penny John Dramani Mahama and a day to a bibrim. Aman nyina kabomuku African Union no anim nyasem ketwo se kwan bia befa so bia ye beku atia nneoma hodo a ema ye de ye ho etubru ni fita so bia no yankuntia Men's Gold sabre de ntokwa esimu no ntwae opani ada no ada wo no so bo se wo no wo gege adamudie nti wo se wo no muku wo mu ekokodi dwan kabomuku asem na meken papa no ya betu dwa se ekuo no kra na ye ono ne dia omo kasa kasa no oye kro be yi omo afirikuo no so afọ on behwe kurukura memu ni nkurase mpuntu nsem so ne day ni dedi kan a okowura no office elder Ahmed Ibrahim na okowura ho nasem a wode to adwumayfo nyina nim se enkabo mu ani adwumaden na ganafo ehia pata bribri menteme ho ase a man ho mene so ewo nkwanta south no akyerɛkyerɛfo ho kyerɛ se sabri wo nkwada asaniem nti wo soro so obekwa akɔkyerɛ de yeni nsama do bi editie bekwa kofa bi asoso asantemantamu e wo crossover mu yefa na se ma neat toilet roll eno na wo so na teso udi siesie ho a kyese we se holy insecticide spray ene ne call nso entontoma duro tatahwe obeda ena kronkron MTN everywhere you go network papa abo so na ne ngoma so nti wo fa phone na hweso ne kwa abaso obo nse dodo na MTN emu odewu Franco Trading Enterprise on ne ton phone papa ene ho akade nyina laptops printers ma wo CCTV cameras washing machine nyina wo kofra kwa benya bi na high sense for o se abrabo no mo no nhase na wo so mbekwa chiri papa sanse buruni aye nuama papa bibia nyina mahoden fam wo fie bia didi dwuma de bi wo high sense TV air condition gas cooker blender steamer chese die na wo hia DBS Industries twa nchensen pa na wono mu ye promotion bia enya asem ketwa o se yen kan kyerɛw se auto nchensen na ono a beko akoboso ama installation no free wono wada ma ene yeso mo na nwumre na na sei ampofo Gemini obri yaboa fentem frem yakwanu no afe yense ensem no ase yehase free osoafo a wono na ehwe eye ensase na famu agudie ene obade bobra ode adom yen yaboni din so na mrehwe sa so enso yewra imanu amakofibu a na bra okopie eye appointment committee no anim ene omudidi enkomo no ena enkomo a efa lithium eno eye famu agudie mu duro na fe so mfaso de bum ewo so ni ama hodo bi kura de no anyina mahoden no ne ho keka ho no ene Ghana nyame asia behwe na yenya bi ene dodo mu pa no ene wo hye boso no so yeso afue no te asie na ne krati asie de ade a obehwe so be na biribia ene se Ghana adehye a wonmo ewo memu no ebedi sadie so mfaso o se enya sika akọ enya oyere no ne ade so hwe eye ngitahudie na fe contrage apam a ye ne ama hodo abrofo a edo sika be wura mu ye na dodo na akodi o mo so we de ye nya ne sa frase kwan bi aso no ewo se nyumaku afiro mamu a na be ye ho adwuma se nya nyumaku okure afiro mamu a mo be firi ba bi beba ni nyina no e be se Ghana fo di mu akotene na Ghana fo so etime nya mu adwuma ni mu mfaso bebre Indigenizing this service and building the capacity of Ghanaians to be in a position to also run big, large mining companies. I believe that we can do that if we
and set our minds to it and put in systems that support indigenous Ghanaians in this effort. And as military, and I think with my record as a key driver of local content, I think I want to bring that in the mining sector. Wei ene nsɛm a ye yewura Emmanuel Amakofibu a ɛde to dwa no wieye ɛna wɔbɔ kɔkɔ sɛ wɔn a sɛbi wɔn abɛtiri mu duru ɛsɛ obi afono soso kyɛn wɔ ɛdɛn a ne ntɛso mu du kyɛn abate na deɛ wɔn mu ne sɛ saa nipa yi a wɔn mɛn mu wɔn nsɛm wɔ bi a wɔn mu duru bibi sɛ baba no wɔn agye akɛntɛn so a tɛ nkankan sɛ nɛ wɔhwɛ ɛyɛ agudi a yɛtu no basa galamsey yi a wɔn a ne tete akyire totɔ nneɛma akɛseɛ de ma saa nipa yi na wɔn de sɛnsase ne nsuo saa nipa nso wɔn nyina yie sanse ba wa bɛyi wɔn mu bɛdi ne nyɔnyɔnyɔ. Make sure that we stop illegal mining is not in doubt. And I think it's steady. I don't want us to really misquote the president and say things out of context. I think when somebody is speaking about the big elephant in the room who has been the real cause of the problem and makes it and says something in the context, we can put it in the context. But the real issue, and this is what we have to talk about, because we are not going back to repair the damages that we all know has happened. I am very proud of the passion of the president and the plan that he has laid in place, the initiatives that he has espoused, the Blue Ghana initiative and the Restore Ghana initiative, the attempt at decentralizing the regulated institutions, the cooperative mining, the recategorization of mining into small scale, medium scale, and the engagement of the local communities, including chiefs, to make them champions in this effort. I believe this cumulatively is what will get us to win the fight. President Mahama is committed to that. But what he's saying is that, listen, let's take the steps to make sure that we have done everything possible. Clear all these bottles. Emmanuel Amakofibu a ne so afọ abodi din so nkɔhwɛ yɛn sase ɛna afei yɛ obade bobre a wɔde atom yɛn ɛne emu agudie nyinaa ɛso. Opinion free champion ene aduonu nan otu franka de ma NPP amanyukuo no emampani abedi akire dada Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia wano na meka se wakɔkɔpia latamamu abra oman no yedwumadie enhyehyɛ a ɛfa kabam ka bi ho ɔto nsafrɛ no sɛ soronko so ɔmɛkasa enkyerɛ oman no na ne kasa mu no de to dwa sɛ kabam ka bi ɛyade a ɛboa paa ɛyɛ adwenkyerɛ ne yɛgyegye de ahyekyere man ɛmoman kɔnkan abibiman wɔ sɛ iso mu yie ewom sɛ ɔhaw bebre wɔ mu de na nso se kasa yedi ɔhaw wɔ mu nachi na yɛtwa wura gu so na yɛ adada no a pagya no na ɛkɔ nanimu anka bɛboa na ewom se anya ne saa na yɛtotona gyegye mu ɛbɛwi ase na san bu agum wɔ se ɛno na boa ma yɛde amammuo ani mu hyehyɛ ahodoɔ no ɛba okwan no pɛɛ obiara timidi ne sɛ wura mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtimi aboa ama akɔsoɔ ɛno nti wɔ serɛ sakanifo a wabibre mu no wɔnhwɛre wɔn hunu saa afei nso ɛmaburu ne ɛdoɔ mo kyekyere man ɛmaburu ne ɛdoɔ mo yɛ ɔman yie ti sɛ yɛyɛ bibia ɛfa kabam ka bi ho a ɛwɔ sɛ mu nkyehyɛmu emu nhyehyɛyɛ emu akyɛdeɛ deɛ yɛyɛ bia ɛfa ho no yɛma maburu nso nwuram sanse so wɔn ka ho a na timi api na akɔso na kyɛ sɛ aboa ama asomdwe akɔnkan ɛwɔ bimam. Let us direct and harness the positive energy of young people in a way that creates opportunities for them to realize their potential and to reduce their vulnerability to being deployed by predatory forces for ruinous causes. The youth can make or unmake our democracy. In conclusion, ladies and gentlemen, distinguished guests, strengthening democracy is not an event. It will require sustained efforts collectively applied to multiple sectors, institutions, and structure. Nigeria has been a leader for many years on many fronts, not only in sub-Saharan Africa, but across the globe. At the sub-regional level, Nigeria has played a father figure role in economic support and diplomacy, peacekeeping, and restoring democracy in some instances. It is expected that the steady progress being made in democratic governance will be strengthened and sustained. We therefore need to work assiduously to strengthen democracy by staying true to its prerequisites. Despite the imperfections
of democracy, it remains the preferred form of governance that can guarantee individual liberties and rights. Prime Minister Winston Churchill beautifully summarized this point in a line that said, and I quote, "Democracy is the worst form of government except for all others," unquote. Mampani dada abedi ya chirene kasa ebe wiye eno se kama minka binti ya tu abe wiye ne nkuguo ba ntamo anu asom na chese ye ko yeni mu anana abre ya bobo aba afi atwa mu no mu na wadi nkuguo no ene ntam so no dimirika beji tu mu sampo wadi nkuguo se no kura na manyo kuo mani bi ne nya adwene se waba ntamo abeji atundu no se da bi se de ebe ye no man na sum dwe begina na kama minka bi so beti asie ye nti wo se ogina mu no ye ne saa na boa ma oman no ekonkan. On December 7th, based on what I considered to be the solid record of achievement, notwithstanding the economic challenges we face. However, when the polls closed on December 7th and counting began, we started receiving the results from our party's collation centers. We had set up a very elaborate scheme of collating our results. And we started receiving the results from our collation sector. By 3 a.m. on Sunday, because the election was on Saturday, it was obvious from the data that we had received from our collation centers that my opponent, the former president and now president, John Dramani Mahama, had decisively won the election. I knew. So by 3 a.m., I had come to this conclusion that we had lost the election. I knew it would take between 48 to 72 hours for the Electoral Commission to collate. Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, Mampani dada abedi ya chire, nene ena oti yenu. Yentu aso eni yanko omampani otiso na sisi ono na asiso eye omapani John Dramani Mahama me ne meka sei ebibrem aman nyina nkabomu ku dwumadie soronko ekoso a chese owo na afi wode mpanifo no museso adwene na hunse eduru sa no a yehye da siapa na aman mpanifo bia ba na obekere na adwene beka di onim ni nyina eye nkomodi a wono mu di se be ya ebibiman ebetimi afa ne ntuma pefra na yetimi ne afo awra betire wo mpuntum ne sikasem mu no se ade ba ko a Edwe nsabemu basikasemu a kyese ema ye nhunu ye ho ano ne yewro ye ho a ye pe ye ho ene to a ye de ye ho ato sebe amanone abrofoso so mo na berebia o momra ye mo wa sikasemu no o se bible kura se no menka de ode ne ho tu nipa so nti ekoba se bibi ne besie na hwemu de kakra bi be mo abehre ne ye wo ntwetwede obehre ne ye hramdi na kyese ye hunu ye ho ano ba bi ye hu boto ano emfa kura nhim o se Ghana, Kenya, Ethiopia, Guinea Bissau, Comoros, Togo ene amahodo a na ono mahia no ama ebibrema mampanifo nyina nko trimpa ho na wonsua ko kese okon befa so a ye betwe ho se ye sikasem emumua animu fa hodie ne de ye de bebo yankasa kase ye ho so sanse somho hoi enya akwa no bibu amu agya onan no enti se de wankasa wuro pieto agya na ye ntie nsem a omapani John Dramani Mahama edi tudwane bi. One of the fundamental pillars of reform is AU's financial autonomy. The over-reliance on external partners for funding compromises the organization's independence and ability to set its own agenda. The implementation of the Kigali decision on financing the union must be expedited. A self-reliant African Union is not just a vision we have, it is an imperative to achieve. The AU must streamline its decision-making processes to ensure that they are timely and results-oriented. Bureaucratic inefficiencies undermine the confidence of our citizens and international partners, and overlapping mandates which hinder effective decision-making. By streamlining the AU commissions, clarifying roles, and eliminating redundancies, we can establish a more agile organization that is better equipped to address the evolving needs of our continent. Ghana Mampani John Dramani Mahama owie no de kan ho se we nyese bia do ano bedonwere se ebi enwo enkomo a wono mu die ni asem a wo boso fisikasem fa ho die a wo se bibiri ankasa eprehwehwe ne die no yade a wo se ebamu omutu ho anamo na ewie mu die nanu adwumadie ya wono mu edie e wo Kenya ahenkro Nairobi mu no
wakyerɛ sɛ ebibire mu mpanimfo nyinaa wɔn san ɛmfa wadwene nsi so biem sɛ yɛbɔ yɛn ho so sɛ deɛ wiase kyekyere no bi som asoa wo no. The African Union, as a collective institution, has achieved remarkable milestones in its journey, and that is from spearheading the African Continental Free Trade Area to advancing peace and security through initiatives such as the African Union Mission in Somalia, AMISOM, and the African Peace and Security Architecture, APSA. The AU has demonstrated its potential as a unifying force. However, the challenges we face today demand more than just incremental progress. They require some bold and transformative reforms. Our continent faces a unique set of challenges: youth unemployment, food insecurity, climate change, governance deficits, and conflicts in many regions. At the same time, we're witnessing global shifts that necessitate a reimagining of Africa's place in the world. The African Union must evolve to become more agile, efficient, and impactful in addressing these new challenges. Ghana Mampani John Dramani Mahama, Obetina Jasway, any imprenuso, what to kwan, Ednani, Achre, or Manfufroso. Ekui, your friend one aggrieved customers of Men's Gold. Na che se one more omoko se test we ni omubuafu omudi yaw na omko di dwa e Men's Gold sika ho dwa ne koya akabode no wonom ekuo ho asem na meka sei meka ho asem ina se tiefo beka ya na wotwetwa mu ya mu e no mo nsem boboro baaye ne nyina nse pani na okasama wonom e no mri tu dwa se papa no na dwumadie bi a wadie no ani suban wada na die ne nye Frederick Forson ti omo agikuo no dwumadie a wadie afiri ne nsem nya de se wonom betena se ama wadi kuo ne mu biemu na wo mchire mu abra wonom ebobo waso nyina ho kogu pakasi a wotena so eto nkrato prepre WhatsApp group so no wono anam koyi nsa so gigeje nkrofo sika wo ho a wose yepesika kwakoye wei oda su ba bia dia anye chese odi nipa ni mu twitwiri fom ne kasa anye nyoma basa eno oye eno wosan etwa kuoma no bu wo mfa so nti wo mu ntimi ma no ntena konum no onya ne opesa wo mayi na firim a sabro nkasa ma wo mu biemu na papa dia betu dwa se he dia wono mo kire ekonomi na teye wom na teye me na matimi guo na yenti asem a wom di kan tu dwa na fe yenti wono so die ne bi akofo bi ordinary member watakwa abe any leader either the national leadership platform so na takwa for a question wo opponent will be takwa for them na chama actually so nyabo tre yen kan sem no chef for chama so di na tan rough not all meetings Fred meeting oni mpanifo bi mu gadgets military yi for among antini yi omanim e wo be di se ho ono makoye secret meeting through that other diska wo mo ebi mu abroche enti portray bia no di ni number sha se bia ade o say dey signed by chairman or secretary no assign no ni bia sha se better amafo hu sha so no kwa na ya de no o ba no one man show o me kan bia na no achi no wo na wa sign better platform no so voluntary contribution towards the work because almost every 2 weeks otimi yet meet dinya over 10,000 over 15,000 when you also me one content bia the first photocopy of one sheet per cra. This was better platform to say voluntary contribution. Meanwhile, you are not the financial secretary. Misuse of the name of CAC. Everybody program you political program that you should to gain fame. Letterheads. About your letter because I am authorized, yeah, man, pass on track. Now you should in your tune for own fee. Yo, where you kasama for one more coalition of aggrieved customers of Men's Gold. Your friend Ezekiel Akagbo nene na wote na asemi ba na se ye de suhefan hoi ye mu asanse wotie owo de atie nkwanso de enti ye beto ye nsafre Frederick Forson ye bisanse ampa se sa na mo a watuo nie na wono wagya na agu no ho sa na ode aba abom na yesekuo no ogu no tie bopini no no se anyame anim nie di nsa ye ya papa wamo hyede no mpese omugura ni mu ase de nanim twitwiri fom amansan nyina hunu se ahan onye ni papa onipa bonfo na wagegege nkrofo sika wose ni nyina ya trosem no moka gunu so edin se ye na wonom ese no nti woka kire omamfo se de mudi kan te ye no motia mo mprepre mo aso na de wode to aso nie wose ko nipa mienu na te ye wono ene nipa ba ko eka no ho ene omoti kuo no obetima ka se ko no mienu dia mo aka nyina mo beka ho nti de mo yiye ikra no ni bufu no ka se mo nka ho bi na mo ye ne de
I want you to disregard any press release purporting to say Fred Forson has been suspended indefinitely as the PRO for the Coalition of Agri Customers of Men's Gold and a convener for the group. There is no such decision. As leaders, we have not met take any that decision. And as we go on, and the man send a document with your producer. And as we go on, I will explain properly. In fact, this morning, I'm sure by 10 o'clock you get a letter. We are going to initiate some very drastic actions. Now, I didn't want us to get there. And in Kofi on there, they can use the media to tarnish my image. I gave them that laxity. I wanted them to do their worst. Then God will do his best. The friend Fred Forson, I have fully come to the table. Then let's take it from there. It's the Coalition of Agri Customers of Men's Gold. You pay being what this in a bay. One was an Albert Ajiman Bonsu, and the other person was an Frederick Forson. Two. This animal called CSM. Did in a bay. There was a branch spot on that day. And now, second day, Mankasa, and I invited other groups of CIIG. Kumasi members in Kumasi saying that they will speak the truth. Fred Forson now, about any group. On it, tackle for this gentleman called Jakun. Then I'm about any group. Frederick Forson, no, mo obi amoko brewu na mo so mpafe na mu yi. Mo musika akokam. Ama mo yese de be ya mo nsabeka. Mo na mo san dane mo ho a mo san ekuntokwa e wo sika kro ya ne fa chese mo am ho sika ho yi. Na ebeko yie ni. Na na pani kire mu se. Wo bi sese wono agigigi sika firi ne nchen. Wo di kondi abobo ankrofo sika no agigi bi e di bia wasa ne sire mu ani pa kro a wo se wa ye sa no. Fadansi trodo bra. Na bra be kire. Bedwa no abonten wo sudwa ho na obi ahumfi. Ni ehun de atua mu. Nya omo kan nyina no sa so wodo ano beka de akon no tum na so oni adanse ana wa danse na de ba be kira mansa mo bi ahunu bi dia fabra nya sa de akon no pado sanse nsem amo kan nyina no e atrosem. And all the men's customers worldwide, they are listening to you, both home and abroad. And I'm also challenging them to do honors to Fred Forson or Jimmy 200 Ghana City. Another and some other to platform there. I am challenging the person to send you evidence right now before I finish the interview. Right now. I am not corrupt. I have never taken a bribe before. That's my life. I've been in public life. I've done this civil advocacy, civil rights advocacy. I've done it several times. We fought corruption on several grounds. From day one, I've been in there. In fact, I break that all my life. I had several opportunities to go and lecture at universities outside UCCD. But because of men's gold, especially in 2022, because I say me Jawakwa, ignore we ever say. If the customers now working here, they can attest to that. I've been faithful with them, and I have not also misconducted myself in any way. Frederick Forson, one on a Casamafo, Emma Men's Gold, one of my Cody Joe Hakoya Cabodie. Say, one on see what the Sujan di Brenum, Kumano Sumo Yinum, was it Cornedia, Kumano Suse, and your one also dear, as a poaching, and I see. Tueno, Susa Tovia, said the Bia, Suatovia Susanam Cracrano, a Chileno, a cockatry dinner, Ibehun baby a body hono, at in the Bachelier. Yan Naket Kasiebo so, na yan kwasua. Ehwe enkronkrama mu ni nkrase mpuntuo ene ye de ahensem ene esum empanini ho asem nyina aka ho na banda mrahye yewura Ahmed Ibrahim ene soafo a wodasa asoe na no ena no ada no koso afene musu ayabra na wafa veti mu ni bibia awie nti ne de kan a yewura Ahmed Ibrahim ekobowura asoe ye hwe enkronkrama mu yi eso ja woko na wakwakwakwakwahwe eye nidwumadie na wafrase na okoye na oto nsafre eye mpanimfo a wosa asoe ho no wo mo ye adwumanfo aba adwumanfo no ne ade ono omudi nkomo no so ye ubi a wa ha bia yo bia fa wo se bra be ye adwuma fa so mo man Ghana enyamanyuko enyamanyosem enti bibia wo ye bia hwese wodi no kuredie ne pepepe ye ne nkabomu emapa ne betimi aboa ma ma na tumpo akora nim no ba wo ba no oba ba hwese nkabomu mapa be ye adwuma enyamanyosem ne mum de beye na beboa Ghana no eno no ba beboa because aban sisa bebre ni omo musoro aban ya sisan e bia na campaign ta obi koye be bibi osoro so mbe yinadi obi soro so mbe transfer no internet was say me ka kire omo say no ye nyina ye Ghana for o koye campaign mi so me koye campaign na ye ya wini but ye ko say ye ba be ye Ghana yi enti obi anyi soro mfiri ne mo na ye nyina ye nkambom na ye nya oman ne yi na eni so adi hu na omampanyine di koma Ghana for moto abama no na ye mfanye adwuma
na obia wɔ na famu dia a ɛwɔ sɛ ɔyɛ na ama ɔman no atumi ayɛ na ɛne so ade hu na ɛwɔ man panyini hɔ a ɔde aba a ɔde sanitation aba ha ɛde chieftaincy aba ha ɛde religious affairs akristofoɔ ne nkramofoɔ nyinaa aba ha ɛkyerɛ sɛ adwumaso ɛda yɛ so enti obia mfa na hoɔden ne nim deɛ ɛmra na yɛn kambom Yera Ahmed Ibrahim ɛna ɔte nka no na owie no ɔse pani a ɔno ɛna head of local government service ɛne wɔmfraseɛ na adwumayɛfo a ɛwɔ mensini assembly ahodoɔ ahanu aduasian baako 261 metropolitan municipal and district assemblies no yɛnkan wɔn mu nyinaa no hu adwumayɛfo dodo a wɔn mu ɛbɛyɛ adwuma na afei so no wɔhunu ne saa no ano betimi aboa ama wɔhunu kwa bɛfa so a ɔbɛtoto nneɛma local government service. If you go to my district, the number of staff there are over 200 or close to 200. But every day, you have only 20 or 30 at work. And I know it applies to most of the ministries. I've supervised most of them. So we will work together with you. Once you are punished and the person comes to me, I will not beg you. So you must give an instructive circular to all the various MMDAs that there will be a head count, and we will digitize all the various MMDAs to make sure that everybody who is at post is always at post. If we pretend to be working like President Kufuor said, and the government pretend to be paying us, where are we going? Who are you deceiving? What's the say, Nancy? What's the say? Eti Yera Ahmed Ibrahim and our telling Kano. Ahaya Adom 106.3 FM and Naket Kasiebo Naket no aso gusu a wutie no asante mantam ye hira 104.5 affiliate wo ha ene aduonu ba ko ene awudu to ase a Rich Information Center Botswana wose ubedru ha ya bia mu ho ha to ase nkawe to ase wose ye tie mu dendenden na ye kwanta Facebook bra na be he oni so ade mema ma na tete agina no kwanta wo timantam mu na na afo kwanta south ne ye kono YouTube nso bra ho na be he bie mema bawuram na ɛhɔ ne akurei akyerɛkyerɛfo a ɛkyerɛ deɛ wɔ hɔ de atodwa sɛ nyame anim ne ɛfiri sɛ deɛ bɛsi mpɔtamu hɔ ama ɛtuo totoyɛ nipa bɛsɛ dunum ahwere wɔnom nkwa wɔ mpɔtamu hɔ no ama huboa na abɔ wɔnom enti anwoma sua deɛ ayɛ den paa sa kyerɛkyerɛfo bɛyi ɔmo yɛm akyerɛ deɛ san sɛ wɔkyerɛ nyina na asan hwe akyi so obi ba na pani a ɔhwɛ anwoma sua so mpɔtamu Jonathan Kosina na de atodwa sɛ manim yɛ ɔmo hia bambɔfoɔ sɛ de bɛyɛ ɔbɛbɔ akyerɛkyerɛfo no ho ban sanse anodene pa opani kire mu a ene abanya suku mako bese duonu enan na wo ho ena nkrankra de anso du nwotwe ni nyina empatam ho a dodo no atutu mu esanse de na ekoso na ehu enam so ma yatoto aprumu kura a chese nkwada no enkonko tira suku dam se o mu kosua de na checherefo nso akwakwakira de wose ni nyina mu no wo hwe nipa bese mpem nkron ahanu aduasa ensom 9237 nkwada ekosuku awu nyina nkomo akonya so mkokosua de besie si yenti amani nyina aka ose basa emanwoma sua mapa etitwan enti animanimu yayi omhia bambo se de beya akyerefo no ho be hare wo mo na afa hubu abo no be fi wo mu watimi akyere nkwada na de last year in a similar situation you call any community ema your teachers na assurance say omo come back na BBAC education any security yes campaigning to the extent say peace work in mind so far na you say peace about in quanta teachers betting me a child there but unfortunately 2 weeks near nyamana something who view ama about 579 teachers ayewo a district omo nyina edwane akwa pe bibia ombete bibia encounter na usha 9237 in kola and assessia omumbe school. Your schools na ya resolve your meeting say with the improved security na ewan kwantan ye betimi abie ye pono ama in kola na aba ye bie pono ya in kola in school. Sesia no ewa wo fonsem but notwithstanding communities to say for bi wo ho a yen expose your teachers no say omonko ho. The teachers na kasankasa say omonko. And I am ready to say ye bema your teachers akọ situation na ebema omonho aka. Sabi ye ba say ye be ye djuma abepe bibi akofi. Ya ba say ye be hwere ye nkwa. Inti education ye jira teachers lechi ye mom the maximum protection. The community ni say omoma asundwe mba ho a ye fa teacher bia enko ho enko kyerade.
wei ɛyɛ pani a wɔno hwɛ ahomasua so ɛwɔ nkwanta anafo mansinimu Jonathan Kosina ana wote ne no na mrahye badwani mu amanfo hɔ ɛyɛ Geoffrey Kini ana de ato dwa sɛ wɔbɛsrɛ mpanifo hwɛ ahomasua so mpɔtem wɔ sɛ mo pepere mo mie bie sukuu no dabi awofo no nso mo pepere mo fa mo ma no nko sukuu mo ma no ba bia wɔno a mo ntwɛn masum due mmra ma mu sɛ hɔ yɛ din obia nka obi dache ansa na mabie sukuu no ama nkwada na ko mesrɛ mo ada sɛ bambɔ ne ho hia yɛne bambɔfo odi nkɔmmɔ ne ahasa sumdue bɛba sɛ nya hu sɛ sumdue aba sɛ kim ɛne yɛ bɛsrɛ ne mo bia apono na ma nkwada na ba besua deɛ saa brɛ yi deɛ mama mo ho ne mie sukuu no awofo nso ma mo nhyɛ mo ma sɛ yɛmfo mo nkɔ sukuu mu mo ntwɛn ma sumdue mmra na aba ama asumdue ni hɔ ɛgyi nipa nkwa nipa ewu ti sɛ wo sɛ wo ba ɛkɔ school emrekora emu ndu ya the risk element no ɛyɛ very high yɛn nyinaa yɛbɛtwɛn sɛ yɛbɛbɔ yɛn ho bɔde na yɛ pre asumdue deɛ ba asumdue ne ba deɛ yɛn kwala ɛbɛto asumdue ɛmba yɛ deɛ yɛn bɔfra ɛnya beebi hyɛ bom a ɛbɛboa yɛ for now na asumdue mba yɛ no awofo bia ɛmoa asumdue no ɛmfiri mi hɔ ɛmfiri police for ɛmfiri yɛ ankasa na yɛwɔ nkwanta we should be prepared say we are ready for peace yes soldier for the police for ɔmo abai ɔmo deɛ ɔmo abɛ put the situation under control ɔmo kɔ a aka yɛn a yɛwɔ ha wɔn asɛm no ti asumdue no bɛfiri asumdue no ba bigi ne sɛ nea awu ni nyinaa no ɛbɛsɛ anya nkwa school any business activities bɛkɔ so banks any all government institutions bi nso bɛsɛ gyina ɔmo na so pɛpɛpɛ na saa mbere a nneɛma mo yɛ hyideɛ yɛntumi ɛnka sɛ yɛn mbɔfra ɛnkɔ school mrahye badwani mu amanfo wɔ nkwanta south abaso mpɛso aso yɛ Geoffrey Kini ne ɛna wote yɛ no pani deɛ na kan deɛ he nkwanta south no je no ana wote yɛ nkwanta south deɛ abato mpɛso aso obi so si abaso na David ole yɛn twangura nguso na yɛn kɔ foforo so yɛn nwan sɛntwerɛni bi a ɔno ɔte wei ade a n'ani kyiri kura ne LGBTQ+ ɛne ɔte sɛ yɛka ho asɛm na ne bo fono no na kyerɛ sɛ ne ho tete no te sɛ na ne baabi twetwe no ne din ne Isaac Bafoɔ bu amadako ɛne wato nkra kɔma America mampani Donald Trump sɛ wɔm sɛ nyɔno ne dia bibiman so deɛ nanso America man no sɛbe ɔmo nwansi a kata akye obiaa wɔ wiase baabia enti no sɛ ɛnɛ wɔno asisu dua sɛ America man no mu ɔwɔ no ade a ɔbɛgye ato mu a ne sɛ ɔbɛma ne ɛwɔ ɔbaa na sɛ ma ne ma awadeɛ ne mɛma awadeɛ ne deɛ obu na ne chie sɛ ya adwa no wɔmfa ɛso a emu ɔdene asotwe emu ɔden ɛnto bibiman bi ɔbɛyɛ na adwen sɛ ɔba bɛsoso saa nneɛma no so sɛ bia obi yɛ bɛma na asase wɔyɛ ɔba ɛna obi yɛ ɔba asase wɔyɛ nabi ɔso yɛ bɛma ba ɔba na bibiman ahodoɔ na wɔhwɛ mfa asotwe nto ɔmo so no Ghana ka ho bi san so ɔman sabi yɛsoso ta so a na ɛbɔn yɛgusu di nsɛnhu a yɛnyɛ yɛadwen sɛ yɛsi agyina papa bia wɔ saa deɛ no na Isaac Bafoɔ bu amadako ne nsɛm ɔde to dwa no ma yɛntie kakra Owura Donald Trump ade awayi onfa sanction to other African countries so say another country be so say country be recognize any other sex apart from male and female no and so no one or no wasam eka ana say grant ne support ne ade the brain be yini na afi hono most especially Ghana san ko yesa etia Ghana I believe say nka by the time ni na nanda go for the mampani because of sikana na si ananka o si say grant and now say support na and so we should go ahead and sanction other countries or more recognize any other sectors apart from eti yenua Isaac Bafoɔ bu amadako na wote ne nka no na owie na okyerem sɛ yewura Trump na gina ya wasi no akyire pefe sɛ LGBTQ+ no anya de ososo entu ni asoso a na sɛ ontimi no kɔ nakra na ontimi no adwen enko bankuro mu dia na ne kwan bia so asotwe bia wom bia no na ma nsa ka o chefa his policy will have a positive impact on us because asemo mo ka kyerɛ on say abrofo no e de se yanya ntoma ya ma nye gay ya ma nye lesbian na abrofo no be sanction yen I am be sanction yen World Bank be sanction yen ne ho kobane ade it will have a positive impact because this is it what will happen is say obia what agene pose yanya ntoma oman no be bɔ ne ho kobane ade now obia benya dwen foforo America for ko enim say no mo ye say ne no mo kan say
happening there. Any necessary, you're putting for that day. Now, me, Virginia, a year your friend is in Palmer, or back room, Hababe ambassador, Elma American, High Commissioner, or no bar animal, or bed give one home crobania, the shop best sponsor, yen home crobania. I could see this, and then on one the president, and the sea, Sadiano, a idea wants to so. Why Yamara, I recognize the only male and female. Eti wei ene nsɛm a Isaac Bafo Boamadako de atodwa yenu akwasinsia so mrepam de onso wɔkafa ho bia no ɔde beba sɛ nnɛ na yenu akuma Dr. Frank Amoakohene akɔvet na entoma tutu ye de ba ye na Santima Mponhema na yakuma du fie di na chie kyese nyasem keto ba bia ewu ama Dr. Frank Amoakohene ye bompa ye sɛ obenya hoɔden nim die no de aye adwuma no ama Santiman anim abanyam na meken obiri nana agakoma du fie Santima Mponhema ye de tena konwa so no mfinhia duonu num nie 25 years February 7th yes na menim sɛ obodwa wa Santima Mpon sɛ ne mbokom krom me yɛnto nsan frɛ me de so mahunu na gese yɛ frɛ mo ansa ai na ne yɛ ade no frɛ wa ntimi nkɔsa ukrom hema e dia fa hyɛ no frɛ wa so nkɔ anya sɛ bia obi ɔyɛ wadamfo krom hema sɛ yɛ so yɛ mpanimfo fɔte ase nti ɔsɛ yɛ hyɛda to nsa frɛ ne akɔ ɛde anim onyam agɔta akyiri kwasinsia te hɔ mo de mo ntena hɔ na sɛ ɔfrɛ ma mo ma mo ntena hɔ kɔ akɔto no hɔ kwasinsia te hɔ so ati ase onye ni patwa to say nana hima hyɛda soma me bɔbɔ kwasinsia on fa hyena po na emesi mo na sɛ on fa fra na tun sam fra motewa mo dia konkosam kyerɛ ma Mponhema no kɔ akɔto na hɔ mo ahɔhɔ kora anka we mu kroma na mo bɛte atua mo gana na do vie wate ade nya na me bɔ ho dawure na ade opese oni me ne ma me ntam ye baza ya bia so de share sa to na so o da bi dia me kan se nipa wo so bɔ mama ne nyina wo so bɔ mama ne o ti ase me twam ewo airport runabout na hu se na me hu se billboard kɛseɛ ɛno an munti no osisi ye se be ya mbo hunu ntia nyɛ mintia ba me ma hu se me krom hema di ade na me bɔ so o ti ase ukrom mo ya de mo mfrɛ o na ukrom ya de no twam no akwa o mi bisa se ukrom mo ya de mo mfrɛ o ukrom mo mfrɛ o me de o mo mfrɛ me kra me amekɔ me nya tin kwa ya amekɔ ya mfrɛ o to aso o frɛ me wa frɛ me tin kwa amekɔ ma hu de ntia se o ba ben no to aso ni nkɔ kuma na anje be kɔ kuma se na ye be kɔ kuma se no ma hye badwane di mo manfo okre opani Kenneth Nanado ana ebiwom ana da no ada ode atu dwa se o man ye pa wom na ye no yetimi ema da ne nsrahwe ohun ti abrofo nyina ye momra no mabahwe se de si ye ene ma me ode nom so mo bo mo nwum ya mo chinchim mo tui na adoafo namfa ye siesie ho hwire ni ade amanfo afra kuntunkuni kɔbere se de mo siesie om ho agofo ma goro ni ade no ebebo apa de sika beba enti yamwa na yanya ne sa se de be ya nsrahwe ebetimi atumpon na pani bi akasafa saa asɛm no ho se ekoba sa na asia mamre ni amane no ye ya atoto na se ne yentie mra hye bedwere na se ma kan ye nansa. Special commercialization of our funerals and festivals is an area we haven't looked at. Look, people now have taken funerals as a big deal, and the kind of culture display that happens at funerals is something that foreigners, and our Ghanaian funerals are unique in Africa. It's something that foreigners will want to. So there should be a special agency that is making inroads and taking a look at our funerals, especially funerals of big chiefs, funerals of important personalities and public people, so that these funerals will be captured on the tourism calendar and then promoted for people to come and observe how funerals are done. Even the culture of the laying estate and all these things are things that we can commercialize and make sure that we are gaining some monetary capital from these funerals. And our major festivals are all over the place. Come and look at the tradition. We are only interested in the Debes, but it's a week long. You come to my district, for instance, the Ojra, the Tuesday of Ojra is unique. It is where we bring home the Ojra, and you should see the uniqueness of the display of tradition with people who are possessed and all that. There's a display of the fetish priests. Yenye na yenko kumase
Daboafo nase obri daboafo nase ne yenkokuma se na enye de obofo ko huni wura mu nyina na obafia obeka ejabrifa de wo mu yenko na brefa na akire mu se sa asem ya pani akan se eja ebetumi anka ye ma nya amamre ne amane na fe na ne nsrahwe wore de wo ka se basa ye kwaye fa so ye no nhihye ahodo ayeye de kurakura ye mu ne amamre ne amane no ye beto atwene ewo mse papa na kire na adwene de sa adwene no empani fa enye yie Etom go ho a ya na de bia me kan se ye nipa de bibi betimi afiri obi adwene mu na ye de wona adwene mu me mo obi obeyi ato abonten no bi obi nso de beta akire ana odi behia no na fe amasem no agigya wo ha ne ha na se me de be hia ase no na no ba ye bu ni se yenka ni wachi a osagoro ne yede se ye fa ayiyo ewa kan memu a eyarere hosem esono eko a yakọ eko de wo kọ a yenim se wa ni nkunimu a obedi nkugu ene de yesi de hu bibi ba bonten a ya na enye nia eye yakese na emu no se adihie bi ewu ni aboaboa wonwano na betomri bi yesi ye yikese na adihie ni nyina ye gya won kwan na fe yi ana ye pe se ye gya no wo ho no afi yi ana ekọ akoto amansan gwa manso am obi ahwe ono ejojone kakra entinka eye bibi mimimu no se ye bibi foforo dia eye nemu no nse aka mu ni yewu ene areho ene a ewa kire no ebeye den se bia obi so hini bi no be ma okwan se ane ebi ayi kase we de fabra beto ha ene na ebe piepie mu aba ene areho se mo wo mu ni ntino ya na mpepi no ya na ona mpese be kwa abonten nemu ye ho dia enka ebetimi aye nemu ni dia ho de ye ntwinsan ne yempa de fofora ebetimi aboa he ame yapagye o man no Nana brefa obi a mamra ne amane wote ase nimu pa ne na wote ye na abrantie osi ose obri ka kire na asai ene kwasi nsia se mampon no mo hwe no mo anko se yamfre wo mo mo nko mo nsi ho o hema anto ne nsa mfre wo mo a me no mo ya adwene ma wo no mo nko sanse ose etu nsa fre wo mo ne abrantie no ono so akire na adwene kama MTN wasi free after 1 na obekasa saa emu kasa don hwere ba sima ba ko pe wia ya ka bia no kasa saa untu ya hwe simadu asane dem simadu na dem aduonu na dem saa na dia hin bio na ohia free MT no ade pasei wose free after 1 no yesande bia be count ya be extra kama eno anso be dial star 550 hash no asansi subiem star 550 hash edem afeku anim bocho mpewe na apede hene 2074 T74 aduro no ye nipadua no ho adwuma kama ma unya hodene yade bia woni padua no ma na woso no se ya obrebo wo sa harawa hurututuo afei mojabroso anayam kuro nyina be adwuma no kama edi amawo obeda no da na kronkron dia kai se holy incense spray ene kwa obeda din tontom ne uni asem na nse wo ma wo ne so na nso si ho na de spray no petepete a eno ano holy incense spray ne coil no papa no eno ano mabodin dia ma wo no Syntax tank we utona se esi ho akama ensuo gumu ane gum emu enya trotrotro nwe na ache upeja na je unse free unsem bofom apeja wade na asa de si ho kama na je se oku anim yamfa nsuo gumu nsie wona nketwa adantem ene ho ne ho eboa pa high sense of everyday prices for everyday people enenti yamfa ni nkire o maka che ene mapa wo moto ni nyina bo no edafom wonum kutane ma miensem ho appliances o moto no mo de ena ye papa eche enhwe nyina mahodin bebre na otonso mfrinhia no warranty no de edaso wo se bro nya etwa mu wone wa se de wo bo a ye bedi dwa no ogusu gire mbra na bedi dwa na emwa na Adom FM 106.3 FM Adom 106.3 FM kira wo do jumadi a ye de ebre wo nyame ya adom a bosuma ye kwa akowure mu ne de to so dunum vast day no oh shoke wo do shoke no mano ho nkire no ma odo hu sampa wo do no we eye tiawa eno ane se wo de wo ne o kasa gu ne so anaso be video na wo de ato number yi 0531 003813 0531 003813 no achirem die ntia wono na di esafata se sada no upeja no bona baso kron no so ohudori be sia na celebrity no achire na waye ni nyina wie na nwoma wankasa odo nwoma ye wode a wode ma odof no tia eboa no na de ato ase yen ye adwumayefo ndi omo se ye nka ho ti se ye yere no mo anti bia mfiri ho a mo ma ne ha mo bebre mpani ye fim
ɛmfa ho no sɛ deɛ wɔne teɛ so ahu nti yɛ ne saa kama na wen ɛbɛyɛ deda no akyɛdeɛ bebree wom w'ani bɛgye sɛ ɛno nti ɛna mebɔ so deɛ ama wo mesi number no so biom 0531 003813 na kyɛ sɛ afa kama Ghana is Commission wɔnom ne UNFPA ɛna aka bɔ mu aso ase no meyɛde berɛ na afei you fresh drinks wɔsɛ drink better live better onimakoi na aso emu na yɛde ɛbrɛ wɔ Franco Trading Enterprise phone si no ho aka deɛ ndeɛ sɛdeɛ onim no wokɔ hɔ deɛ a ɛgu hɔ ɛboɔ no so da fam no afa bi CCTV camera ka ho kyɛ sɛ microwave oven na wopɛ anaa blender chest freezer refrigerator washing machine smartphone air conditioner papa bi ɛde ne nyinaa bi aba a kyɛ sɛ bɛboa na smart TV ɛsɛ gu soɔ kama nti deɛ ɔpɛ no wotɔ online koraa deɛ aboa wo yɛne ntɛntɛn na bibia Franco wɔ no hɔ na adwadi pa wo nti kɔ na kɔdi dwa no bi yɛnkɔ kuma se na obi de message bi abam nim so ɔbaa na abɛma ɔse sɛ wo no aduane na nkyini twɛ mu a gidigidi a kwan bɛ na bɛfa so abɛtwenkyene ne kakra ɔso ohia mmoa ne sisie na ɛne yɛka kyɛ sɛ asɛm ɔyɛ ato no na sɛ sanse ɛsusu ne yɛ sɛ wode nkyene bi gu gyem ɔse kohia mmoa ne sisie na ɛm sɛ biribi agye ne nsɛm kwa bi mmerɛku so mu okuma se na yɛnhwɛ deɛ ɛkɔ so But when she so bring Munaja, 18 year come up, dear just about such a be Miracuna, and now our man Tamuno, and ya Obahadi and Padua and Yaji, Nina say, Osha, Openia, Yabon, this one by a man Tamswa for Doctor Frank, and Marco Henna, then copy mu, our Bufono, and I say, Ma, to Turana. Now, and no, I seen any central for who say, no, who can it turn on Bopinosi, mammy, blah, and Pepe Tamo TikTok pa, me no moncomo. Now, I am no money, Mrs. Juliet, and Marco Henry, a boncomo. Yebusa ne sem ebra a wote se yabo ukrudin se wono na embaye Ashanti regional minister no sasem ukraje ne se no so wono de enye ne wanwa se ukra asan se ni kro ne tie wo obi a wo ye adwuma ne ye se wo pa adwuma nkasa honam pa adwuma de ene untimi nka anyi ono ne kru emfrim na eba se wo mo abo ne din se ombaye mantam no so afo no na ne je pa no sanso wo gidie wo ne mu se adwuma de abrantie obe papa kofo pi na ka se sai no usade wasi emfie de na se age de number momfa nto nchen na adwuma de ni kru no we pa. Well, I wasn't surprised because we all know he's a very hard-working person and he's very committed to whatever he does. So I wasn't surprised at all. I don't think this work has anything to do with age. Yes. And I believe in him so much. I know he's going to do his work well. I know he's not going to disappoint the people of Ashanti region in Ghana. Ashima independent kai aya Mrs. Juliet Amwakwe hono na eye Asante regional minister designator ene okopie mu ewo abudafo anim so no ne ho kan yete kana eno achi na sa mfie hu nsem ya ebra Dr. Frank Amwakwe here okopie mu abudafo na se na ombusa ne se ne wo hwe mantem ne mu a ene empafo akunni ne ani tripa na wa ha na ye hwe wo asukọ no ma kura ketwa wei na wo be de pane sa mpanufo akomu na ase kura se hu ha bi kaka kire won oh emfie de mo fan 20 se America here mo fan 20 kura he ye no mu nyina beko esa se sa wo hwe Asante mantem ha na His Royal Majesty wo ono na no beko na ase eno kwa kodan chen so mpanufo dodo na dodo ra ye no wafafo nti ono be ya adwuma ama enkunumdi a opa mantem no etimi abam. Throughout the leadership journey, what I have observed is that you give honor to whom honor is due. You can be the leader, but at the end of the day, you are not the repository of knowledge. And you need to be humble and be respectful while being assertive at the same time. His Royal Majesty Otufo Osejutu is my kin and my Otufo. And he is an advocate for youth leadership and youth participation in governance. So I think that the age is actually going to be a leverage where I will get the traditional leaders, my uncles, my mothers, to rally behind their very own son in order that we can leave a good legacy for the Ashanti region. So, Mr. Chairman, with this said, I want to assure the House that age will not be a limitation so far as this rule is concerned when giving the nod. Thank you very much, Mr. Chairman.
na ɛno akyi ɛna ne abegyafo no busa ne sɛ sɛ woba asante bantem ha dawuro baako a ɛkɔ so pa ɛyɛ Hill Construction Project ɛna ɔno krampo ɛkyɛm sɛ ɛyɛ nokorɛ na saa adwumadie krampo ni kwa sanka nampo na nkɛyɛ na abere bia abahu sɛ ebia na namatoa nkonya na sɛ pani bia na sɛ ankorankora bi wogyina baabi no bɔ dawuro na ɔsra deɛ no na kyerɛ sɛ awonyɔfo no adwuma no to esini ɛwɔ baabi na ɛnɛ yi a ɔba bɛyɛ soafo mantam ne ɔbɛhwɛ ne mpanifo aka bom sɛ de bɛyɛ a Hill Construction Project no ebetuma gya na so na ne trimpo analyta akyi no atumi aba mu. So at any point in time where it needs to take a traditional leader or a private individual to spearhead any of these activities, it only tells us that it's either we are losing it as a political class or we are not doing as much as we should do as a government. With this in mind, I think that it is time that central government steps in and partners strongly with Otunfo in order that we will be able to heal Konfanochi as he rightly puts it. I am very sure and I believe so much in His Excellency John Dramani Mahama, who constructed the Ridge Hospital, the University of Ghana Medical Center, and all the other hospitals within the Ashanti region, Kumaru, Konongo Hospital, among others. During his visit at the last Akweside, he made an emphatic statement that he is committed to making sure that we develop the Ashanti region, including the health infrastructure within the region. So when given the name, Mr. Chairman, I'm going to collaborate well with His Royal Majesty in order that we can, as a government, help support, make his dream a reality. Adeshima mandi petere kai Dr. Frank Amwako hono ne yabone de se ombeye swafo e wasante mantem ha na eno achi na ne Adom Kasiebo yatisi abonten ene adehye bi bonkomo eno mo kyese ene TV hu no omunyina tena bi ehwe ene regional minister wo be na omukyemu se wo hwe na kokoduro ne de wi na oyi sam no a na ne agye ho pa na omukyemu se asamba akokora wi mo de ene so no de won tra RCC ho so wotia konyam obetie si abonten eno na adehye wo san say we ni epe de yempe obi obetena se pese obi obeba na onchi na onhwe problem ayewo non solve my enti mi gidi se oye yangi di obetimi aye kansas obetimi aye ejina na asem na oka no nka wusa my muni nyina na oka kire no na afiso esanso ye bosha o shebeka se oka ntam no no nti amane mfa na kira yem de support na ye de man no fisa asante ma ye man ini ba bia akọ nti support na ye de man se obeyire no ho se ye ma otumi a yenkasa factory office na mo se fa pie na hwe se adwuma na wo ye no enkofo an so de ahye o monsa na mo ye na so mo nye enye office ne yakasa wo ye adwuma da bi da bi nyesa indi se wa bana o se ala ko grounds na ko adwuma na de hye nsa no ono so mankofo ye ni aye ni ye dia me gidi se ne kwan so ano no nti we wa ba so ko food akoko ye adwuma no me de Nyankopon nhira na ahira no adehye bia wa asante bantem ha na yete wo mu kabra Dr. Frank Amwako no kopie mu wa abegyafo ani ma omo kyese omani agye ho na emom se ontra office no so ya de a omani agye ho pa na se mpanisi akwan na wansa de kura ewi abohadora mkwam de nsem ni nyina esieje amegye so ya masa kya kwadwo bi miku kaka kwa brantie na ebo machidom otemi nka Jolati over to you onka yada wase yade asi na comfortasi edua na ekontokwa anse hwan ka jo se mama ni si kono hospital nyasem keto akra yengina so yemfa Kasiebo ni nyina na Apostle Augustine Smith o se enibie ne adesua ntra ho nti awusua bi are ho no mo se yemfa mpesika ma oman no so what is it ye no asem na no de ehom komo na gese ye hye da bi ni adi na ene ya baba wa Hilda bia escafo bi ayi no mdo ma adwan to so bi go ayi bi wa akwa nsu kura nya bi no and akwa tourism because big job bi ani ho ti ye wi esa Hilda ya anima Hilda ya anima onde wo ya damfo fia ene nyame de afia kan mfio na wanya mfirinhia duo enso na so so onyi kra 27 years happy birthday nkoma Hilda nyame nhyira no man kwatentene ahoden na wakoma so ade nyina obo ade nyama we fi umame prophetess afenyi ho ene wunuanom ne wo ba ene wo namfonom na aka bomu a ede ema wo ya frame na say ampofo agin obri yaboa fentem frame kwa me kule nu ademu no nkumu na afi shine
akwa ne bebo ye chidom na African Dieko Facebook and YouTube. Sports P2 at once. The other day, I visited Kweku at his spunky new office to congratulate him on opening his business. And man, was I impressed. The business is just moving quick. The sales, customers,